Hello, so ito yung solution natin sa problem number 1 sa classwork, which is given points m, -1, 2, 1, and 3, -3, 0, and p, -2, -3, -4. Find letter A, the vector r extending from m to n, in B, sum of vector rmn plus rmp, C, the magnitude of vector m, letter D, unit vector mp, letter E, the magnitude of the difference between twice vector p minus thrice vector n. Okay, since yung convention natin dapat merong pag handwritten, pag vector dapat meron tayong bar para ma-distinguish siya na vector. Okay, sagin natin. So yung unit vector automatic na, hindi na natin lalagyan ng bar kasi alam naman natin na unit vector yan. Okay, so dun tayo kay letter A, solutions. So for letter A, okay, sabi niya the unit vector extending, or the vector extending from m to n. So alam na natin yung formula natin dyan. So kapag hindi siya nanggaling sa origin, vector rmn is just equal to vector rn, or yung vector na from origin hanggang point n, minus vector rm. So ang kailangan na lang natin kunin dalawang vectors. So vector rn equal lang yun sa kung ano man yung coordinates ni n, kasi galing yun sa 0, 0, 0 origin. So kukukuplahin na lang natin yan, then itatabi sa unit vectors niya. So 3 unit vector x minus 3 unit vector y, then 0. So wala siyang component sa z-axis, or sa direction is z-axis. Ayan, then unit vector m is equal to -1, so hindi ko na nilagay sa -1, minus 2, okay, plus yung 2, then plus az. So yung a ko ganito kasi wala lang, gusto ko lang, pero a then para makuha sa rmn is component method, i-add natin yung mga components niya, or subtract natin yung components. So 3 minus -1, that is 4, then -3 minus 2 is -5, and 0 minus 1 is -1. So ito na yung unit or vector natin, vector extending from m to n. So kung mapapansin nyo, minsan pwede tayo magdirekta, so hindi na natin isusulat ito. Okay, pwede natin indirekta yung components. For example, dito si 4, direkta na natin siya dito. So 3 minus -1, that is 4, then -3 minus 2, that is -5, 0 minus 1, -1. Pero pinakita ko lang kasi ganito naman talaga yung solution niya. So for letter B, pwede na lang ito miretso dun sa components niya. Okay, so getting the sum of vector r m to n plus vector r m to p. Okay,
kuha na natin si M to N kanina. Papahin na lang natin. Then, para kay M to P, direkta na tayo. Hindi ko na isusulat itong ganitong formula. Tingin na lang na tayo dun sa point sa taas. Ayan, taas ko lang konti. So, plus so sa MP, so P yung from M papunta tayong P, so RP minus RM yan. So minus natin yung P, negative 2 minus negative 1, isort ko na nga, negative 2 minus, tapos negative 1 pa, so maging positive 1. So yun yung component ni X plus negative 3 minus 2 unit vector Y, then negative 4 plus negative 4 minus 1 unit vector Z. So ito si R, M, P. Dinirekta ko ng ganyan. Hindi ko na sinulat ang formula na to to save space, pero ganun lang din yung kalalabasan, kasi dito sinulat natin pero kinumbine lang din natin naman yung mga unit, same ang unit vectors or yung components niya. So dito, yun, pinagsama ko yung components. Kapag simplify natin yan, kopahin ko lang to, then plus negative 2 plus 1 is negative 1. Paano ko yan na to? So parang this na ako. Negative AZ ay AX, sorry. Negative 3 minus 5 is negative 5AY. Negative 4 minus 1 is negative 5 AZ. Tanggalin ko lang yung parenthesis. Ganun lang din naman. Tapos components AX 4 negative 1 positive 3 negative 5 negative 5 negative 10 negative 1 negative 5 negative 6. So ito na yung sum natin. Sorry. Okay, dun tayo kay C. Sabi, magnitude ng vector R from origin to M. So, magnitude ng vector R, M. Kunin mo muna sa RM. Or, sige. Since vector RM naman ito, from 0 to origin, so kung ano na lang din yung points in M. Yan, negative 1 to 1. And sa formula natin ng ito na yung magiging components. At sa formula natin, diba, equal lang yan sa square root ng component ni R along X squared plus component ni RM along Y squared plus component ni RM along Z squared. That since from origin to M, yung components niya same as point M na negative 1 to 1. So
square root yan ng negative 1 squared plus 2 squared plus 1 squared. And okay, equal din sa square root of 1 plus 4 plus 1 square root of 6 units. Sorry. Ayan. Square root of 6 units. Okay, letter D is yung unit vector the direction of MP. So, sa formula natin sa lesson 1, para makuha ang unit vector in the direction of a certain vector, it is just equal to the vector itself divided by the magnitude of the vector. Nakuha na natin ito kanina. Kailangan na lang natin kunin yung magnitude, which is very straightforward naman. So, sagot natin kanina sa RMP. Ay, wala pa pala. Ito. Si RMP. Ayan. Is yan, negative AX minus 5AY minus 5AZ. So, negative AX minus 5AY minus 5AZ. Then, scalar division dun sa kanyang magnitude. So, magnitude natin is square root of negative 1 squared. Yun yung component niya. Plus negative 5 squared plus negative 5 squared. Simplify, so negative AX minus 5AY minus 5AZ divided by square ng 1, 25, 25, square root of 51. Okay. So, pag simplify natin, to be exact, ang sagot natin dyan is, syempre, yung square root of 51, i-distribute na lang natin and i-rationalize. Okay, sa bawat component. So, maging sagot natin dito, negative square root of 51 over, sorry, ito, paras na naman, pero, over 51 AX minus 5 square root of 51 over 51 AY hindi na kasya minus ganun din 5 square root of 51 over 51 AZ sorry hindi kasya pero malinaw pa naman. Ayan, yan si D, yung exact value niya.